Willkommen in der World Vision Afghanistan Zentrale hier in Herat. Mein Name ist Vera und ich bin heute Ihr Guide für diesen virtuellen Besuch. Die Menschen in Afghanistan leiden seit 4 Jahrzehnten unter den Auswirkungen von Krieg und Gewalt. Und jetzt kommt auch noch der Klimawandel dazu. Afghanistan ist eines der am betroffensten Länder weltweit von den Klimaveränderungen. Es kommt zu immer mehr Dürren und immer mehr Überflutungen und Extremwetterereignissen. Das bedeutet vor allem für die Landbevölkerung, dass sie nicht genug zu essen haben. Und gerade Mädchen und Frauen tragen hierbei einfach die größte Bürde. Inzwischen wird geschätzt, dass 24,4 Millionen Menschen in Afghanistan dringend humanitäre Hilfe brauchen. Das ist in etwa die Bevölkerung von Nordrhein-Westfalen und Hessen zusammengenommen. In Bad Gies gibt es nur ein einziges Krankenhaus. Und in dem Projekt, das wir besuchen werden, gibt es eine Krankenstation. Und dies ist die einzige Krankenstation, die Menschen in der Region oder in der Gegend erlaubt, Zugang zur Gesundheitsversorgung zu haben. Falls Sie sich schon mal gefragt haben, wie das eigentlich aussieht, wenn wir bei World Vision ein Projekt implementieren, dann haben Sie jetzt hier die Gelegenheit. Wir befinden uns hier vor einer der Krankenstationen, die Teil eines Gesundheitsprojektes vom Auswärtigen Amt sind. So we are today here also with Tamindra Silva. She's our National Director from World Vision Afghanistan. Tamindra, could you explain a little bit to us what are the short and long-term effects that malnutrition has on the community and the children? Thank you, Vera. Thank you for being here. It was quite the journey to get here. The issue of malnutrition is not just a singular issue. It's part of a whole of the lack of availability of food, the lack of affordability of food. In this area alone, we have a catchment population of about 50,000 people. In the last 2 months of this project, we've already had 13,000 people come in, and of those, we see 2 cases of severe acute malnutrition and between 5 to 6 cases of moderate acute malnutrition in children under 5. This malnutrition affects women and children in a very disproportionate manner. And what it is it's not just the immediate undernourishment, it's the long-term growth issues that are faced by the children. And that leads to poor brain development, inability to focus, and the long-term growth issues that we see. What we see is that the intergenerational poverty cycle is perpetuated because the affordability of food, the lack of options for them is truly concerning. Thank you so much. So behind us you can see the health facility. It is a critical lifeline for the community. And now we're going to visit the inside and hear a little bit more from the people that work with us and then make all of this possible. So let's go. Hi, it's a pleasure to meet you. Thank you for talking to us. I would like to know, you're from this community. How has it affected, or what difference do you see from before and after? بزی منطقه کدام کلینیکی نبود. حال مردم خیلی خرسندم که از نگاه اوپیدی، دکتر، قابل واکسین و مواد سموم که داده میشه. مردم خیلی خوشحالم انشالله. How far did people have to travel before to get health service? 25 کیلومتر فاصله داره از کلینیکا تا اینجا. How do you think this affects the community to have this facility available? مردم که بود جلو میره بدک کلینیکا، حال مردم خیلی خرسندم از دعا و که دعا میگیرم اینجا تمام مشکلات از اینا، کدام کسی زخمی میشه یا اینجا ما درونده داریم که کدام سگ میگیره یا سوختگی میشه، اینجا به زودی پاسمان بهترین اجرات بر اینا میشه انشالله. Thank you for talking to us. Now we want to look at the other parts of this little health facility. We'll look at the mental health part on the other side. Let's go. Should I take off the shoes? Hi. Hi, welcome. You're the counselor here at the health facility. Can you tell us a little bit about what you do and where you see the needs of the community? ما بخش صحت روانی که از مریضایی میآید که با کاتگوری‌های مختلف
مریضایی میایه که با دپریشن شدید مصاب است یا PTSD داره. اگر به تداوی ضرورت بوده با مشوره دکتر سیبونا تداوی میکنیم، اگر کانسلینگ بوده کانسلینگ. So do you have any story or example of a patient where your treatment was helping? ما یک مثالی که بسیار جالب بوده، یک شخصی از کابل بوده، اینجا به سرق القوی دریور بوده و در مدت 1 سال نی با فامیل خود تماس گرفته بوده و نی با فامیل به خانه خود می رفته و بسیار بخش‌های مختلفی بخش صحت روانی رفته بوده و او تداوی نشده بود. ما از اینجا تانستیم او تداوی کنیم و بعد از او امرای از او با فامیلیش از طریق تلفن چیز میکردیم، جلسه میگرفتیم و در آخر از این کلینیک بسیار جور صحیح سالم رفته و از خدمات اردوژن بسیار راضی بودن. Well, thank you so much for talking to us. Now we will go and visit the community members and hear a little bit about what they think about this health facility. Let's go. Nice to meet you. Salam. So, it's a pleasure to meet you. Could you explain a little bit how you see the community and how the community perceive the facility and the services? موږ په دای وخت کې دونه تکلیف درلودی چې اته زموږ مریضان به ځوانان او پنټیس و موږ به 4 ساعته پیاده لار و څو موږ تر مرکز رسوي هغه موږ چارچوبې بولو په دې چارچوب کې به وتړی پر لار به وفات وکړي مړ بسو عملیات ته به نه رسېدی مرکز ته به نه رسېدی اته چې ښځې مو حامله وي چې پر دا وخت باندې تولد به درد یاد کوي چې نو خو بل شی نه و موټر قدرت مو نه درلودی د شیدا مو نه بیا به مو چارچوب جوړ کړه د حامله ښځې مو په چارچوب کې اخیستله نو موږ به واخیست پر اوږو ځوانانو تر نیمه لارې به ورسېدل نه تر عملیات ته نه رسېدل پاس تر هغسې بس نو وفات پر لار وکړي برته به راتله نه 2.5 کوره پر دې باندې دلته اوس ګزاره کوي پر دا کلینیک باندې موږ هغه اپنډیس مریض چې پیدا سي یا تر هغه زمانه پورې دوی خدمت راته کوي څو رسي تر مرکزه او یا هغه ښځې چې مثلا د تولد وخت راسي دلته قابلیت سته باسي دلته کار خلاص کړي الله مو مه خوروه د پاره دې زموږ مسکینان مو ټوله سره دغه کړي دي. Now we already had the opportunity to visit a few parts of the health facility. Now let's go and see the delivery room and meet the midwife. Hi. It's nice to meet you. You work here as a midwife. Can you tell us a little bit about maybe you and also what kind of services you provide here? 2 سال میشه که من اینجا خدمت میکنم و تنها کسی که از خانه ما وظیفه داره من هستم و تقریبا 14 نفر از این معاشیت میکنه و دیگه تمام مشکلات زندگی به سر میچرخه و دیگه خود من که هستم اینجا 24 ساعت همینجا به خدمت همین مریضا هستم. دیگه بخش قابلگی به جمع مثل خانمای اینسی، خانمایی که ولادت میکنه، خانمایی که جلوگیری میبرن و خانمای بخش تغذیه مربوط به من میشه و مشکل نداره که مثلا شب باشه یا روز باشه همیشه ما به خدمت این مردم هستیم. Das ist das Ende unseres virtuellen Projektbesuchs. Wir haben eine Hebamme getroffen, die dringend benötigte Dienste bereitstellt, oder auch Dorfälteste, die über die Bedeutung des Projektes für die Gemeinschaft gesprochen haben. Aber es gibt noch so viel mehr, was wir tun müssen. Wir müssen zusammenarbeiten mit den Gemeinschaften selber, mit den Gebern, mit anderen Organisationen und dafür sorgen, dass die Menschen in Afghanistan nicht nur überleben, sondern auch eine Möglichkeit haben, sich selber eine bessere Zukunft aufzubauen. Danke, dass Sie bis hierhin dabei waren und gemeinsam können wir einen nachhaltigen Wandel herbeiführen.